Hello and welcome to my YouTube channel. Today's lesson is a grammar lesson. Alors c'est direct and indirect or reported speech. Okay, so كاين بزاف اللي يخلطوا بين direct indirect speech و passive et active voice. هادي c'est une leçon et l'autre on va entamer la leçon تاع passive et active voice après celle-là. Alors, pour direct and indirect speech, alors, there are two ways of relating what a person has said, direct and indirect. In the indirect speech, we report other people's words, thoughts, beliefs, etc. by making them part of our own sentence. C'est-à-dire, on rapporte ce que une personne a dit ou ce qu'une personne elle est en train de dire. D'accord? Alors, on va نبداو avec les phrases simples. Okay, so we put in simple statements with la sentences. Alors, en rapportant ces, عندنا deux choses. عندنا A, when the reporting verb is in the present. Okay? In the present tense. C'est-à-dire, on va utiliser un exemple. She says, je vais expliquer tout. Jim is ill. Okay. Alors, says, هذا نقولوا له reporting verb in which tense? In the present simple. Très bien. هادو نقولوا لهم colon. C'est pas une colonne. D'accord? It's a colon. عندنا هاد les deux petites guillemets. On les appelle inverted commas. Okay? Or quotation marks. Alors, inverted commas, c'est British. Et quotation marks, c'est American. Ok. Alors, احنا باش نعرفوا la phrase تاعي elle est direct ou la indirect باش نعرفها هنا la phrase تاعي elle est direct speech. كيفاش عرفتها direct؟ باسكو عندي les deux points اللي هي a colon وعندي les deux inverted commas اللي هما les deux guillemets. Après ce qu'il y a dans les deux guillemets عندي le subject عندي le verbe تاعي اللي هو is c'est le present simple et l'état de Jim. D'accord? l'état تاعو il est malade ill. alors قلنا هنا راهي direct حبيت نرجعها indirect ولا reported. كيفاش ترجع لي؟ تولي she says ما نقولش says نقولو says كيما لو chiffre 16 Alger. she says. alors باش نعوض هادوك les deux points مع les deux guillemets je vais mettre that. d'accord? c'est le lien entre the reporting verb and the reported sentence. d'accord? that Jim
وش به is ill. هنا c'est reported speech. Très bien. Alors, remarquez avec moi. قلنا she says, Jim is ill. And she says that Jim is ill. كاش ما تبدل هنا. Rien n'a changé. Le verbe, il est resté le même. D'accord? Present. Simple. Rien n'a changé. À part les deux guillemets hadouk, مع les deux points, ou là ou that. D'accord? Ce qui veut dire, quand vous avez le verbe introducteur ou la reporting verb, d'accord? Introductory verb or reporting verb in the present. Bon, present هنا ماشي معناتها لازم يكون غير في présent simple. قادر يكون present continuous. قادر يكون present perfect. Ok? قادر يكون present perfect continuous. مهم, c'est un temps du présent. D'accord? C'est un temps du présent. Qui يكون un temps du présent هنا le temps نتاع واش كاين entre les guillemets ne change pas, ne change jamais. D'accord? Ça c'est la première règle. Ça c'est A. En ce qui concerne B, هنا اللي يكونوا راح يكونوا بزاف les changements. Alors, when the reporting verb is in the past. Ok, très bien. هنا كيكون عندنا في the past واش راح نكتب؟ On va reprendre la même chose. She said. She said, this is the reporting verb. In the past. She said, Jim is ill. Très bien. Alors, toujours, on a le present simple. Okay. Alors, she said that. She said that. Toujours that quand on a une phrase simple. D'accord? Quand on a une phrase simple, on met that. C'est pas une question, c'est pas un ordre. D'accord? C'est that. Ok? That, Jim, وش به? Is ill. No. Was ill. Alors هنا ولات past simple. وش معناتها؟ معناتها كي le verbe تاعي introducteur يكون في le passé, ce qu'il y a entre les deux guillemets هادوك comme verbe il change. C'est-à-dire le présent mais يوليش présent. ما نقدرش نلقى حاجة présent alors que عندي le verbe introducteur تاعي il est au passé. D'accord? Il doit être au présent. Donc نقراو كامل les temps, les changements direct l'indirect. Alors, she said that Jim was ill. Past simple. Ok. كاين حالة واحدة أخرى اللي هي كيكون عندنا une vérité. Une vérité générale. D'accord? Alors, un deuxième exemple. قلنا organic. Organic food is healthy. شكون اللي قالها؟ The WHO declared. WHO هي منظمة الصحة العالمية. declared. Okay? Who قولوا لها who. declared. هنا c'est direct. Indirect. WHO or who declared that. قبل ما نكمل la phrase هنا عندي organic food c'est my subject.
Ça, c'est my verb. Healthy, it's not an adjective. Okay, that, what? My subject, organic. Is healthy. Alors, et pourtant, عندي هنا, mon verbe introducteur, il est au passé. Mais j'ai mis is. Parce que, مازلنا عايشين في un moment que organic food, il est toujours healthy. Organic food معناتها النباتات اللي تجي طبيعية, c'est-à-dire نغرسوهم وناكلوهم. Alors, that organic food is healthy. لو كان تبان حاجة une étude ولا quelque chose comme ça qui dit que organic food is not healthy, هنا نولي نقدر نقول was healthy. صح, tant qu'il n'y a pas une chose qui déclare que c'est faux, مازالها حقيقة علمية وموجودة وكاينة ومش راح تتغير إلا إذا كان بان une autre découverte, هنا تقع toujours is. كيما قعدت هنا is كيما نلقاها is. D'accord? Ça ne change pas. هنا برك تكون حقيقة علمية. D'accord? Entre guillemets, when the introductory verb is in the past, هنا كي تكون حقيقة علمية je garde toujours le même temps que j'ai. كي ما تكونش حقيقة علمية il faut changer le verbe d'après الجدول اللي راح نشوفوه دوكا. Bon, هنا il y a les changements de temps. D'accord? Alors, on a changes in tenses when the reporting verb is in the past. Les changements هادون تاع entre les deux guillemets هادوك غير كي يكون le verbe introducteur في le passé. D'accord? Mais يكونش في le présent. Alors, on a le هنا c'est direct, هنا c'est indirect. Alors, le premier temps c'est le present simple. كيما تعرفوا le present simple, on le formule avec un S ou bien un ES مع الشي والهي والإت ومع الآي واليو والذاي والوي on rajoute rien. D'accord? Alors, I study Spanish. He said. D'accord? I study Spanish. He said. Le présent simple changes to past simple. C'est-à-dire, il change يولي past simple. وش معناتها؟ معناتها he said that تنسوش that he studied Spanish. ما قلناش study ولا studied. كما تعرفوا le passé simple, on rajoute un ed pour les verbes réguliers et les verbes irréguliers لازم تعرفوهم par cœur. Alors, هذا c'est un verbe régulier, alors on a rajouté un IED parce que نحينا le Y هذاك حطينا في بلاصتو un I زدنا un ED. He said that he studied Spanish. هذه بالنسبة له présent simple. Présent simple يولي past simple. Present continuous. Continuous معناتها ing. I am plus verbe plus ing ولا is ولا are plus verbe plus ing. He is sleeping. She said. Changes to past continuous. Present continuous, past continuous. She said that he was sleeping. Le past continuous معناتها عندنا le passé تاع to be. هو was ولا were. Ok? وتحطوا plus le verbe plus ing. She said that she or he was sleeping. Troisième temps, c'est present perfect. Present perfect عندكم has ولا have plus le participe passé تاع le verbe. Participe passé تاع le verbe هو le verbe plus ed pour les verbes réguliers et la troisième colonne تاع les verbes irréguliers. Alors, I have finished work. I have finished work, Tom said.
Tom said that he had finished work. Present perfect واللي past perfect. Okay? Alors, Tom said that he had finished work. Present perfect continuous. D'accord? Present perfect plus continuous. Alors, واش نديرو؟ On conjugue to be في le present perfect plus le verbe في ing form. Changes to past perfect continuous. Alors, she has been working for 3 hours, I said. She has been working for 3 hours, I said. I said that she had been working for 3 hours. She had been working. Past perfect continuous. Alors, le cinquième, نعاودو نرجعو le passé. Parce que on a 4 temps du présent. D'accord? Present simple, present continuous, present perfect, continuous. C'est la même chose avec le passé. D'accord? Past simple راح يكون past perfect. Okay? I met him yesterday, Peter said. Okay? Peter said that he had met him the day before. Met. The verb to meet. Meet avec un double E. You will had met. Okay? Très bien. Ok. Sixième, c'est le past perfect. Très bien. Alors, past perfect, où je fais? Past perfect, on a had plus le participe passé à le verbe. Alors, remains past perfect. ما يتبدلش. Past perfect يقعد past perfect. Alors, he had known the news, I said. I said that he had known the news. Past continuous changes to past perfect continuous. Sam was reading a book. David said. David said that Sam had been reading a book. Okay? Past perfect continuous remains past perfect continuous. معناتها ما يتبدلش. He had been working hard since December, he told me. He told me that he had been working hard since December. Après, on a fini les temps du passé et les temps du présent. On part au temps du futur. Futur تاني فيه 4. Future simple changes to conditional simple. Future عنا will ولا shall. shall نستعمله غير مع I ou lui. Et on l'utilise beaucoup plus avec les questions. D'accord? Shall we go? Shall I have this book? هنا on a utilisé will. Ou bien sûr, shall, يولي should. Okay? Will, يولي would. Très bien. I will buy a car next month, he said. He said that he would buy a car for the following month. Next month تولي following. Okay. Future continuous. I guess, je crois que la plupart, vous n'avez pas déjà entendu parler de ces temps-là. Bon, pour mes élèves, ils connaissent ces temps-là parce qu'ils ont été... they have been taught these tenses. Okay, future continuous. عندكم she will be studying. Continuous معناتها ing form. و future معناتها le to be في le futur simple. Alors, will be plus studying. She will be studying tomorrow, I said. She said that she would be studying the next day. Très bien. عندكم future perfect. Changes to conditional continuous. He will have arrived by midnight, he told me. He told me that he would have arrived by midnight. Future perfect continuous changes to conditional perfect continuous. واللي هي she will have been
checking the lists, she said. She said that she would have been checking the lists. Ok? Très bien. Ok, après vous avez le changement par models. Models qui connaissent present models change to past models. C'est-à-dire, I can, I may, I must, I have to. Bon, models كامل اللي تعرفوهم. يقولوا في le passé. I can come, John said. John said that he could come. He may be sick, Jim said. Jim دايما مريض. Jim said that he might be sick. Might. Okay? May تولي might. These models do not change. عندكم would, could, should, might, ought to, used to. Déjà, ils sont au passé. Je peux pas les changer autrement. Alors, I would like a sandwich, he said. Le D ما يتنطقش. ما يقولش sandwich. Sandwich. I would like a sandwich, he said. He said that he would like a sandwich. He would like. It might rain today, he said. He said that it might rain that day. ماشي today. That day. I couldn't come, she said. She said that she couldn't come. Ok? Tout ça, c'est les temps. Donc là, on va changer et on va voir les changements par the adverbials of time. Ok? Place et adverbs. Alors, vous avez changes in adverbs and adverbial phrases of time and place. Alors, on a le direct, كيفاش يكون, ou indirect, كيفاش يكون. Avec bien sûr des phrases. Alors, j'ai encerclé les trucs هادوك باش تعرفوا qu'est-ce qu'il devient. Today تولي that day. I'm busy today, she said. She said that she was busy that day. Yesterday تولي the day before ولا the previous day. I saw him yesterday, she said. She said that she had seen him the day before. Après, the day before yesterday, c'est-à-dire le البارح. تولي 2 days before. He said, I met him or I met her the day before yesterday. He said that he had met her 2 days before. Tomorrow, اللي هي غدوة, تولي the next day ولا the following day. He said, I'll see you tomorrow. He said that he would see me the following day. ولا نقدر نقول the next day. Après, the day after tomorrow. La journée اللي تجي بعد غدوة. كما نقولوا احنا بعد غدوة. Alors, in 2 days time, 2 days time, ولا 2 days later. In 2 days time or 2 days later. And we'll come the day after tomorrow, they said. They said that they would come in 2 days time. Next week, next month, next year, تولي the following ولا the next, ماشي next وحدها. The, avec le definite article the. The following week, the following month, the following year, ولا the next week, the next month, the next year. I'm going to leave next week, she said. I'm going to leave next week, she said. She said that she was going to leave the following week. Last week, last month, last year, c'est-à-dire العام اللي فات ولا الشهر اللي فات ولا السمانة اللي فاتت. قولوا the previous week, the previous month, the previous year. I was on holiday last week, he told us. He told us that he had been on holiday the previous week. Après, vous avez ago, تولي before. I saw her a week ago. شفتها سمانة من قبل. Okay? He said. He said that he had seen her a week before. This, نتاع le temps, d'accord? ماشي demonstrated. This is that. I'm getting a new car this week.
She said. She said that she was getting a new car that week. Now, تولي then ولا at that moment. Alors, I'm leaving now. أنا راح لدوك. Je quitte maintenant. She said. She said that she was leaving then. Then. Okay? Après, vous avez this ou la that adjectives. هنا تولي the. Alors, do you like this shirt? He asked. He asked if I liked the shirt. Here تولي the. Alors, he said, I live here. He told me he lived there. Okay, so pour la prochaine séance, ce sera les changements dans les questions, les ordres et tout ce qui vient comme changement avec un petit exercice qu'on va faire ensemble. Et après, on va faire des bacs. Si vous voulez, laissez des commentaires si vous êtes d'accord pour les bacs. Allez, merci pour votre attention et au revoir pour la prochaine fois.